హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. I myself, Dr. Mona. First of all, welcome to Med Talk with Moana at WellnessWave. So, my channel is all about I'll help you to meet the best qualified doctors of Hyderabad. So, today on my first episode, we have Dr. Ananth Egoor, who is one of the best qualified neurosurgeons of Hyderabad, Yashoda. Hi, Dr. Ananth. How are you? Good, Andy. Thank you. So, first of all, thank you so much for giving me this opportunity to have you on my show, that is Med Talk with Moana. So, Doc, basically, మీరు ఎలాంటి కేసెస్ డీల్ చేస్తారు? So, in my daily OP practice, usually the problems which people come to me are, with headaches, లేకపోతే back pain or neck pain. These are the usually most common problems they come with me. And దాని కారణాలు multiple అయి ఉండొచ్చు. But these are the common things which I usually come across. బ్యాక్ పెయిన్ ఆర్ నెక్ పెయిన్ అనేది ఈ మధ్య లైక్ యంగ్ ఏజ్ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు ప్రతి ఒక్కరిలో చూస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ద కామన్ ప్రాబ్లమ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎమర్జెన్సీస్, సో దోస్ ఆర్ లైక్ ట్రామా, హెడ్ ఇంజురీస్ కానివ్వండి, స్పైన్ ఇంజురీస్ ఆర్ స్ట్రోక్, పక్షవాతం. సో దీస్ ఆర్ ద ఎమర్జెన్సీస్ విచ్ వీఆర్ డీలింగ్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఆన్ మై డైలీ మార్నింగ్ వాక్ ఒక అంకుల్ని ఐ జస్ట్ లైక్ గెట్ టు సే హెలో టు హిమ్ ఎవ్రీ డే. సో నిన్న వాక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ నోటీస్ దట్ ఆయన ఫేస్ లైక్ ఇట్ వాజ్ టోటలీ నాట్ ఇన్ ద షేప్. అంటే ఆయన ఐబ్రో అండ్ దెన్ ఆయన లిప్ వచ్చేసి దే వర్ అవుట్ ఆఫ్ ద లైన్. సో ఆన్ బీయింగ్ ఎ డెంటిస్ట్ ఐ కుడ్ మేక్ ఇట్ అవుట్ దట్ మేబీ బెల్స్ పాల్సీ అయి ఉండొచ్చేమో అని. దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ లైక్ అది చూసారా అంకుల్, నోటీస్ చేశారా, లైక్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారా అని చెప్పి అడిగాను. దెన్ ఎందుకమ్మా ఏమైంది అంటే దెన్ ఐ కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఇస్. బట్ యాజ్ ఇన్ యువర్ వర్డ్స్, అలాంటి కండిషన్స్ని వెన్ పీపుల్ కమ్ అక్రాస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ టు రియలీ ప్యానిక్ ఎట్ ద మూమెంట్ ఆర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ లైక్? సో మీరు ముందు చూసుండొచ్చు ఈ కండిషన్, కాబట్టి యూ కుడ్ ఐడెంటిఫై ఇట్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్. బట్ అందరిలో అది పాసిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు. అంటే అది కొంచెం డిలేడ్ స్టేజ్కి వచ్చేవారికి చాలామంది గుర్తించకపోవచ్చు. అంటే మీరు ఒక ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఆ సటిల్ సైన్స్ని గమనించి తనకి చెప్పి అర్థం చేయించి దెన్ యూ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు మీట్ అ డాక్టర్. ఎస్, డెఫినెట్లీ ప్యానిక్ అవ్వాలా లేదా అంటే ఇది ఆ ఫేస్లో ఒక భాగం అనేది వీక్ అవ్వడము అంటే దెర్ ఈజ్ అ పెరాలిసిస్ లైక్ కండిషన్. సో అందులో మనకు ఓన్లీ ఫేస్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అంటే ఇట్స్ అ కండిషన్ కాల్డ్ యాజ్ బెల్స్ పాల్సీ యాజ్ యూ టోల్డ్. సో దట్ ఈస్ అ కండిషన్ వేర్ ఇన్ ఓన్లీ 1/2 ఆఫ్ ది ఫేస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో మీరు అన్నట్టుగా పెరాలిసిస్ అంటే పక్షవాతం, ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో దానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? సో ఇందులో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూసిన కండిషన్లో అయితే ఇట్ ఈస్ క్లియర్ కట్ ఓన్లీ ఫేస్ ఒకటే ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఎందుకంటే హీఈస్ ఆన్ హిస్ మార్నింగ్ వాక్ ప్రెటీ మచ్ యాక్టివ్ అండ్ అలర్ట్ ఓన్లీ విత్ స్లైట్ సటిల్ సైన్స్. సో దట్ ఈస్ బెల్స్ పాల్సీ. సో దానికి వచ్చిన కారణాలు అయితే ఇట్స్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద ఫేషియల్ నర్వ్. ఫేషియల్ నర్వ్ అనేది ఆ నరం ఏదైతే మనకి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హాఫ్స్ కంట్రోల్ చేస్తుందో ఆ నరాన్ని మనం ఫేషియల్ నర్వ్ అంటాం. సో ఆ నర్వ్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తే దట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫేస్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ విచ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ దట్ ఎల్డర్లీ జెంటిల్మెన్. సో డాక్టర్ అనంత్, ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఏంటండి? సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక దెబ్బ తగిలింది, సో వెంటనే వాపు వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆర్ అ రియాక్షన్. మనకు ఆ బాడీ తీసుకునే రియాక్షన్, అది హీల్ అవ్వటానికి. సో అదే విధంగా మనకి అక్కడ నర్వ్ దగ్గర కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు వచ్చేస్తుంది. సో ఆ వాపు రావటం వల్ల మనకి అది పనిచేసే తీరు మారుతుంది అనమాట, తగ్గుతుంది. సో దానివల్ల దాని ఫంక్షన్ సరిగ్గా అవ్వదు అండ్ ఆ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫేస్ అనేది వీక్గా కనిపిస్తుంది మనకి. సో ఈ వాపుకి గల కారణాలు ఏంటి? సో వాప్ మనకి ఎందుకు వస్తుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ మనకి ఆ బాడీ రెస్పాన్స్. సో అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఆ బాడీ దాన్ని హీల్ చేసుకునే రెస్పాన్స్. సో ఇది మనకి ఫేషియల్ పాల్సీ ఆర్ బెల్స్ పాల్సీ యూజువల్గా మనము ఈ చలికాలంలో కానీ లేదా ఏజ్డ్ పర్సన్స్ కానీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ లేదా ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు. ఎందుకు వీళ్ళని నేను సపరేట్గా చెప్పాను అంటే వీళ్ళు దే ఆర్ మోర్ వల్నరబుల్ టు దీస్ పాల్సీ. ఎందుకంటే నార్మల్ పర్సన్స్ దే విల్ యూజువల్లీ ఫైట్ ద ప్రాబ్లమ్ దేర్ అండ్ హీల్ అయిపోతుంది. మనకంటే ఆ ప్రాబ్లం కనిపించకముందే హీల్ అయిపోతుంది. కానీ
ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆ వాప్ అనేది ఎక్కువ వచ్చేసి అది వీక్నెస్ అయిపోయి మనకి ఆ ఫేషియల్ డీవియేషన్ కానీ ఎసిమెట్రీ కానీ ఎవిడెంట్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి డయాబెటీస్తో కానీ హైపర్టెన్షన్తో కానీ లేకపోతే థైరాయిడ్ ఇష్యూస్తో కానీ సో హెరిడిటరీ ఫ్యాక్టర్స్ అలా ఏమైనా కొరిలేట్ అయి ఉంటాయా? యూజువల్లీ నో. సో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ అంటే మీరు చెప్పిన లిస్ట్లో ఎస్, డయాబెటీస్ ఈజ్ వన్ కాజ్ విచ్ మే హ్యావ్ మోర్ యునో. సో మీరు చెప్పిన లిస్ట్లో ఎస్, డయాబెటిక్ పీపుల్లో హ్యావ్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ దిస్ ఫేషియల్ పాల్సీ. సో హౌ అబౌట్ ది హెరిడిటరీ కండిషన్స్? హెరిడిటరీ కండిషన్స్లో మనకి ఏడియోపతిక్ అంటే మనకి అసలు ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లూ ఇలా ఫేషియల్ పాల్సీ రావటం అనేది కాస్త రేర్. సో డాక్టర్ దీనికి ప్రైమ్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో యాజ్ యూ ఫస్ట్ మెన్షన్ వెరీ క్లియర్లీ, సో మనకి ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫేస్ అనేది బోత్ హాఫ్స్ ఆర్ నాట్ సిమెట్రిక్. సో మనకి ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్స్ పలకాలన్నా బోత్ రైట్ అండ్ హాఫ్ షుడ్ బి ఈక్వల్లీ మూవింగ్. సో ఒక హాఫ్ మనకి తక్కువ పని చేసి ఇంకో హాఫ్ మనకి నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు మనం స్మైల్ చేసినా కానీ కనురెప్పలు లైక్ బ్లింక్స్ చేసినా కానీ లేకపోతే కనుబొమ్మలు ఎగిరేయాలన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. సో ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు పలానా సైన్స్ ఏమైనా ఇంట్లో తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడైనా నోటీస్ చేసినప్పుడు వాట్స్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ టు బి టేకెన్? సో నోటీస్ చేసిన వెంటనే మనము డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు మీట్ అ న్యూరో స్పెషలిస్ట్. ఎందుకు అంటే దిస్ ఈజ్ అ కండిషన్ రిలేటెడ్ టు ద నర్వ్స్. సో యాజ్ వీ నో ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద నర్వ్స్, if you are looking for a complete recovery, then timely management is very important. సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ నోటీస్ చేశాక మనకి ఎంత టైం ఉంటుంది టు హెడ్ టు ద హాస్పిటల్? Once you notice, there is no delaying. Okay. Just head to a neuro specialist. Because there are certain people who are like a bit కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. సరే ఇట్స్ పెయిన్ఫుల్గా, ఐ మీన్ లైక్ పెయిన్ లేదు కదా, డిస్కంఫర్ట్ లేదు కదా, ఓకే రేపు చూద్దాం ఎల్లుండి చూద్దాం అని పోస్ట్పోన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో in that condition, like see, once మనకు అది కనపడంగానే the best thing is to consult the doctor. డిలే చేయటం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను. ఓకే, see you delay it for a day or 2 days or say a week. అలా చేసినప్పుడు రికవరీ అనేది కంప్లీట్గా ఉండదు. యూ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ అ ఎసిమెట్రిక్ ఫేస్. సో మీరు ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలన్నా కొంచెము తేడాగా ఉంటుంది. So you have to meet a doctor as soon as possible, or as you said, once they notice it, definitely meet the doctor. Don't delay. సో దీనికి పాసిబుల్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏముంటాయి? See, as in you are a neurosurgeon, I am talking to you about Bell's palsy condition. సో దీనికి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక్కటే సరిపోతుందా లేదా సర్జరీ కూడా అవసరమా? ఓకే, సో అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాజ్. సో ఇప్పుడు బెల్స్ పాల్సీ వితౌట్ ఎనీ కాజ్ మనకి సడన్గా ముందు రోజు రాత్రి బాగానే ఉన్నాము, నెక్స్ట్ డే చూసేసరికి ఒక సైడ్ వంకర పోయింది అని గమనించి మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. సో ఇలా మీట్ అయ్యాక ఫస్ట్ వాట్ ద డాక్టర్ యూజువల్లీ డస్ ఇస్ ఎగ్జామిన్ ద పేషెంట్ అండ్ కన్ఫర్మ్ ద డయాగ్నోసిస్. ఓకే, సో అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి వీ డూ ఫ్యూ టెస్ట్స్. ఓకే, అండ్ వన్స్ we are sure that it is Bell's palsy and there is no other major problem involved, it's more or less medical management, and if you are on time without any delay, there is almost a very good chance of complete recovery. Okay. And yes, what treatment? So usually నేను మీకు ముందు చెప్పినట్టు it is due to the inflammation in the facial nerve. So inflammation ని మనం తగ్గించాలి. So the best treatment for reducing that inflammation is to start on steroids. Steroids అనగానే చాలా మంది పానిక్ అయిపోతారు. సో కెన్ యూ జస్ట్ లైక్ మేక్ ఇట్ సింపుల్ సో దట్ స్టెరాయిడ్స్ అంటే అంత, ఐ మీన్ లైక్ డూ దే హ్యావ్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్? నో, సి దీనికి మనకి దెర్ ఇస్ ఎప్పుడైనా కూడా మనము రిస్క్ అండ్ బెనిఫిట్ చూసుకోవాలండి. ఓకే, సో యూ స్టార్ట్ విత్ స్టెరాయిడ్స్. ఓకే, నో వాట్ ఆర్ ద రిస్క్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. సో యూ డోంట్ స్టార్ట్ స్టెరాయిడ్స్, యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ అ ఎసిమెట్రిక్ ఫేస్ కదా. So that is not everybody want that. Yeah. So అందుకే స్టిరాయిడ్స్ అయితే మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. దాంతో మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే వీ ఓన్లీ గివ్ స్టిరాయిడ్స్ ఫర్ అ వెరీ వెరీ షార్ట్ టర్మ్.
మనకి దాంతో రిస్క్స్ అనేవి ఓన్లీ లాంగ్ టర్మ్ ఆర్ వెరీ హై డోసెస్ తోటి మనకి రిస్క్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి, కానీ ద డోసెస్ విచ్ వి గివ్ ఇన్ ద బెల్స్ పాల్సీ పేషెంట్స్ ఆర్ ప్రెటీ మచ్ హ్యాండిల్డ్. సో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత రికవరీ ఎన్ని డేస్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? ఐల్ పుట్ ఇట్ దిస్ వే. సో మనకి ఒక స్కిన్ కట్ అవుతుందండి, సో దానికి మనం స్టిచెస్ వేయటం, బ్యాండేడ్ వేయటము చేస్తాం. సో వీ యూజువల్లీ సీ ద హీలింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ లైక్ 4 to 5 days మేబీ హీల్ అయిపోతుంది, మనకి అది అతుకుపోతుంది. బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది, పట్టి కట్టేస్తాం, సిమెంట్ పట్టి. సో ఒక 4 to 6 weeksలో అది హీల్ అయిపోతుంది. సిమిలర్లీ నర్వ్కి దెబ్బ తగిలింది, సో నర్వ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ టైమ్ ఫర్ హీలింగ్. సో యూజువల్లీ ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ a month to 2. So that's usually the healing time it takes. సో ఎలాంటి కండిషన్స్లో దిస్ ఇస్ పుల్ టిల్ ద సర్జరీ? సో సర్జరీ అనేది వి ఫేషియల్ పాల్సీ అండ్ సర్జరీ. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పిన కాజెస్ అన్నీ కూడా నర్వ్ ఇన్ఫ్లమేషన్, బట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ అదర్ కాజెస్ వేర్ ఇన్ వీ సీ దిస్ ఫేషియల్ పాల్సీ, లైక్ హెడ్ ఇంజరీస్. మనకి స్కల్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యి అండ్ ఆ ఫ్రాక్చర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్లో ఫేషియల్ నర్వ్ అనేది ఇంపింజ్ అయ్యి it gets weakened and then causes facial palsy, or other conditions wherein tumors. So మనకి ఆ ఫేషియల్ నర్వ్ బయటికి వచ్చే దగ్గర ట్యూమర్ వచ్చి అండ్ దట్ ట్యూమర్ స్ట్రెచింగ్ దట్ ఫేషియల్ నర్వ్ ఆల్సో కాజెస్ ఫేషియల్ పాల్సీ. అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ గ్లాండ్స్ అనమాట, మనకి సలైవరీ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఫేస్లో, దాని నుంచి ఫేషియల్ నర్వ్ వెళ్తుంది. సో ఆ ట్యూమర్స్లో, సో ఎనీ ఆఫ్ దీస్ కండిషన్స్ మనకంటే సెకండరీ ఫేషియల్ పాల్సీ అనమాట. సో ఇవి వచ్చినప్పుడు దెర్ ఈస్ అ డెఫినెట్ రోల్ ఆఫ్ సర్జరీ వేర్ ఇన్ వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ద కాజ్ విచ్ ఇస్ కాజింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆన్ ద ఫేషియల్. ఓకే, సో పోస్ట్ సర్జికల్ కేర్ ఏదైనా ఉంటుందా? ఎస్, సో పోస్ట్ సర్జికలే కాదు, ఈ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా దెర్ ఈస్ అ రోల్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ. ఓకే, సో ఫిజియోథెరపీ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ గివింగ్ యూ that phase which you had before this attack. Okay, so physiotherapy ante like for suppose in like fracture conditions or like any other cases we have to go to the physiotherapy center and get it done, right? So like spondylitis cases lo gaani ala. So coming to Bell's palsy, దీనికి కూడా మనం అక్కడ సెంటర్ వరకు వెళ్ళాలా, లేదా are there any simple things which can be done at home to put that on track? సో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో వీ నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ ఫిజియోథెరపిస్ట్. సో స్టార్టింగ్లో ఇఫ్ వీ క్యాన్ జస్ట్ టేక్ ఫ్యూ సెషన్స్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్, బట్ లేటర్ ఆన్ ఎస్ హోమ్ కేర్ క్యాన్ బీ అడ్వైజ్డ్. ఐల్ సే వై దిస్ ఫిజియోథెరపీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్. ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఈ ఫేషియల్ నర్వ్ నుంచి ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ వచ్చి మనకి మజిల్ని మూవ్ చేస్తాయో, so those are lost in this inflammatory conditions. Okay, so manaki adi recover aye varaki, as I told you, it will take up to say 1 month. Kani a 1 month varaki muscle em chestadi, it will be taking rest. Okay, so a muscle quality anedi weak అయిపోతుంది. okay, so eventually when this nerve heals, అది మళ్ళీ కండక్షన్ కరెంట్ అన్ని మంచిగా పాస్ చేస్తున్నప్పుడు the muscle also should be in a position to యాక్ట్. సో ఆ 1 month మనకి మొత్తము ఏమీ ఫిజియోథెరపీ లేకుండా ఆ మజిల్ వీక్ అయిపోయి అప్పుడు మనకి ఆ ఫేషియల్ నర్వ్ పని చేసినా కూడా దట్ మజిల్ వోంట్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు వర్క్. అందుకే ఫిజియోథెరపీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్టార్టింగ్లో ఇఫ్ వీ గో టు అ ఫిజియోథెరపిస్ట్ వేర్ అండ్ వీ కెన్ డూ ఎలక్ట్రికల్ స్టిమ్యులేషన్ కానీ, సో అండ్ దిల్ టీచ్ యూ సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ విచ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అట్ హోమ్. సో ఒకవేళ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అయ్యాక లేదా సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ అయ్యాక పలానా పేషెంట్ ఫిజియోథెరపీ ఇగ్నోర్ చేస్తే రికరెన్స్ ఉంటుందా? ఓకే, సో యూజువల్గా ఇఫ్ ద పేషెంట్ కన్సల్ట్స్ ఇన్ టైమ్ and starts physiotherapy on time and dedicatedly practices physio or exercises at home, then there is a very very high chance of having a complete recovery. So any delay or uh, because of any other causes they're not able to do these things, there will be some residual weakness rather than recurrence. I should say there will be a residual weakness anamata. Ante
ఇవన్నీ చేస్తే ఒక 99% రికవరీ అయ్యేది. మేబీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వల్ల ఇవి చేయలేకపోతే 80% వరకు రికవర్ అవ్వచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు మ్యాలిగ్నెన్సీస్ అంటే క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ లాంటి కండిషన్స్లో సో వాళ్ళు కీమోథెరపీ తీసుకుంటారు. సో అలాంటి పేషెంట్స్లో బెల్స్ పాల్సీ ఉన్నప్పుడు ఈ కీమోథెరపీ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా రికవరీ మీద? లేదండి. సో యాజ్ సచ్ కీమోథెరపీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద రికవరీ ఆఫ్ ద ఫేషియల్ నర్వ్. ఓకే. It's usually the character of the tumor which decides the facial nerve injury or recovery. So ఒకవేళ మీరు అన్నట్టు మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ అయితే విచ్ హెస్ ఆల్రెడీ damaged the nerve, then we may have to do some additional surgical procedures to keep it intact. ఆల్ రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఆనంద్. లైక్ చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అబౌట్ బెల్స్ పాల్సీ అండ్ ఆల్. సో గ్లాడ్ టు హ్యావ్ యూ ఆన్ మై షో. And all right, in our next episode, let's meet with a new topic. Thank you. Thank you.